It is the 18th day of March 2023, a Saturday. Welcome to TV47 Weekend. Quite a lot lined up just for you. But first, to the headlines. Tonight, mimi naongea kwa niaba ya Wakenya wengi kuliko yale ambaye anaongea kwa niaba yao. Raila Odinga speaks about the planned demos and cost of living. Maandamano yetu itakuwa ni ya amani. Na watu wetu wote watakuja wakibeba kitambaa vyeupe. He has assured Kenyans of peaceful demos, vowing to protect businesses during the protests. Also tonight, I want to assure the people of Kenya adequate arrangements have been made in accordance with the laws of Kenya to protect life and property on Monday. DP Rigathi Gachagua says the government will protect Kenyans against any violence. These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. Gachagua has slammed former President Uhuru, says he is funding the Azimio protests. Plus, that the demonstrations planned for Monday can end up doing more harm than good to a country whose economy is reeling from the effects of corona disruptions. Please stop the demos. Former army officers urge Raila Odinga. We ask all peace-loving Kenyans to heed to the core of peace, love and unity. The army veterans say the protests will destroy the country. Welcome to your number one home of untold stories. Rhoda Nyamai is on the sign language interpretation. I'm yours truly, Stanley Irungita. Now, with 1 day to go before the planned Azimio protests in Nairobi, Kenyans have expressed fears over the demos urging the Azimio leader Raila Odinga to call off the protests. Retired army officers under the umbrella of Kenya Veterans for Peace have appealed to the Azimio leader to find alternative means to address the matters, saying the protests will destabilize the country. Paul Kirobi with the details. The planned protests in the capital city of Nairobi will be the climax of Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party demonstrations after touring several counties spreading the anti-government gospel. And with just a day before the protest, several leaders have weighed in on the matter, the latest being the Kenya Veterans for Peace, who comprise of retired army officers. The former KDF officers have appealed to the Azimio leader to call off his Monday protest, saying it will greatly affect the economy and fuel animosity between Kenyans. And can affirm without any fear of contradiction that the demonstrations planned for Monday can end up doing more harm than good to a country whose economy is reeling from the effects of corona disruptions. The former military personnel say they read mischief in the whole process, saying only the ordinary mwananchi will be affected. Acknowledge the need to safeguard the right of opposition to associate. We read ulterior motive on the part of the organizers, especially when we study the demands against which the demonstrations are organized. Already, a section of leaders from Ukambani region have slammed Wiper leader Kalonzo Musyoka over his involvement in the Monday protest, urging the residents to keep off from Monday demonstrations. Sisi tunajua katika huo mpango kuna mmoja wetu ambaye ni Stephen Kalonzo Musyoka ambaye anaongoza community yetu kuelekea kwa upinzani, na sisi tumekataa katakata kwamba Wakamba hawatakuwa katika upinzani wakati huu. Ametupeleka miaka 10 na hatutakubali miaka ingine 5. Na kwa hivyo tumesema ikulu ya Nairobi is a no-go zone. Na maandamano yanakubaliwa katika katiba. Lakini tumeona maisha mengi, na kuna kiongozi fulani aliongea hivi juzi kana kwamba kutakuwa na bloodshed.
Members of the clergy in Vihiga are now calling on the government and the opposition to explore peaceful avenues of resolving the standoff. Led by Bishop Dr. Isaac Wawire, the members of the clergy have expressed their fears over the opposition's planned demonstrations, terming the move as destructive to an already ailing economy. Tunawaomba hawa viongozi wetu wawili, rais wetu mpendwa William Samoei Ruto na Honorable Raila Odinga wakubali, tukae pamoja, tuongeleshane kama Wakenya na tuonyeshe Kenya yetu tunataka iende wapi. At least 50 students allied to Azimio la Umoja One Kenya have been arrested in the capital city over Monday protest. Paul Kirobi, TV47. And speaking of the planned protests, Azimio leader Raila Odinga has dismissed claims by Kenya Kwanza Brigade that the planned demonstrations will cause mayhem and disrupt peace in the country. In what he says, this will be peaceful demonstrations. In an exclusive interview with a political reporter, Elizabeth Mutuku, Raila has disputed claims that he is seeking for handshake, insisting that there won't be any form of dialogue until the demands are met. The Azimio leader has vowed to protect businesses within the Central Business District, assuring Kenyans that the protests will be peaceful. Maswali yamekuwa yakiibuka kuhusiana na huyu mpiga firimbi, endapo ataaminika kwa njia gani kwamba kile anasema ni cha ukweli, na manake nyinyi tayari mshasema ni ukweli, lakini ataaminika kwa namna gani kwa taifa nzima kwamba lile ambalo anasema ndilo la kweli? Na je, ni hatua gani zinaweza kuchukuliwa kulingana nawe kuweza kuleta huu ushahidi kuweza kudhibitishwa zaidi na kuweza kutumika kushinikiza serikali kwa upande mwingine? Msema kweli ni sawa, fungua sawa. Kama sisi tunasema uongo, fungua sawa, ikaguliwe, ionekane ya kwamba hii ni uongo. Hiyo ndio peke yake. Hakuna, mimi sioni kama unaweza kupata ukweli yote. Kuna maandamano ambayo yapo wiki ijayo, ambayo ni siku ya Jumatatu, ambayo ni maandamano ya kitaifa. Lakini ndani ya hili, rais na naibu wake wanasisitiza kwamba endapo yeyote atakiuka sheria, hili litakuwa jambo tofauti na wale ambao ni waandamanaji watakabiliwa kisheria na vile vile na vyombo vya usalama. Huoni kidogo hawa wataingia, ambao ni wafuasi wako, huenda wakaingia katika hatari? Kwanza, unajua fungu la kwanza ya katiba letu inasema kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko kwenye mkono ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja, au naweza kutumia hiyo mamlaka kupitia kwa viongozi ambao wamechagua, yani kwa bunge kwa mfano. Sasa kwa sababu wabunge wengi wamepigwa mnada, maana sisi kama wanaazimio ndio tulikuwa na wabunge wengi zaidi, lakini jamaa walipoingia huko kwa njia ya bandia wamepiga watu wetu mnada pande ile. Wengine wanasema tumeenda kutafuta maendeleo sijui nini. Tukasema tutatumia fungu la kwanza, turudi kwa wananchi, wananchi watumie hiyo uwezo wao. Tena fungu la 37 inasema ati Wakenya wako na haki na uhuru kuungana pamoja, kugoma, kupeleka kumbukumbu na vile vile kufanya maandamano, mradi iwe ni njia ya amani. Kwa sababu tumesema maandamano yetu itakuwa ni ya amani, na watu wetu wote wameambiwa watakuja wakibeba kitambaa vyeupe. Wengine watabeba bendera la Kenya, taifa, kisha kwamba sisi ni watu wa amani. Tunajua kwamba kuna njama ya kuleta majambazi wengine, walete vurugu, waingie mabiashara watu wengine, alafu tulaumwe ati sisi ndio tumefanya haya. Nimeona huyu bwana Itumbi akiandika mambo machafu kama haya. Na nimesikia bwana Gachagua vile vile akaongea. Tumesikia hata bwana Sonko amepewa jukumu la kuleta watu wafanye mambo kama haya. Tunataka kuambia taifa letu la Kenya yote ijulikane, kama kutakuwa na fujo yote haitakuwa ni watu yetu.
walikuwa ni watu wengine. Na kisha wafanya biashara kokote wako, kwamba Azimio inataka kuimarisha uchumi. Tunapigania watu wanyonge. Hatuwezi kuwa ndio sisi wenyewe tunaleta fujo ya kuharibu biashara ya watu. Wakati unasema vile, inanikumbusha kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua alisema kwamba utakabiliwa ama wanaazimio watakabiliwa kwa njia inayostahili, ukiwemo katika hao wanaazimio, manake wewe unaongoza katika mstari wa mbele. Je, unahofia usalama wako? Bwana Gachagua anamwambia asinitishe mimi hata kidogo. Mimi niko na wafuasi wengi kushinda yeye. Kwa hivyo mimi naongea kwa niaba ya Wakenya wengi kuliko yale ambayo yeye anaongea kwa niaba yao. Nataka kumwambia tuheshimiane. Awache mambo kama haya. Anaongea juu ya hata baba yangu marehemu, mtu ambaye alichangia kwa maisha yake yote kuboresha maisha ya Wakenya hata kuleta uhuru. Anaongea kama ni rika yake. Kwa hivyo yeye anaongea juu ya Raila Odinga ni sawa, lakini hapana guza jina la Jaramogi Oginga Odinga. Hapana guza jina la mzee Jomo Kenyatta. Hao wazee wamelala, wacha walale kwa amani. Wewe menyana na mimi. Mimi nimekwambia Bwana Gachagua, wewe kazi yako kwanza ulikuwa unafanya kazi kama DO. Kule Laikipia. Ukafutwa kazi kwa sababu wewe mwenyewe ilisemekana ati chakula ya msaada ambayo ilikuwa inapelekwa kwa watu wa Laikipia uliiba. Kwa hivyo wewe si mtu ambaye unastahili kuongea na ujue wa Kenya. Tena wewe umesema Kenya ni kampuni. Ati watu wako na hisa. Wengine wako na hisa mingi zaidi kushinda wengine. Hiyo inakiuka katiba ya taifa letu. Wewe hustahili atakuitwa ati wewe ni makamu wa rais taifa la Kenya. Kwa hivyo ukitaka kufanya fujo yoyote, mimi si serikali, si kuna vyombo vya nguvu, lakini mimi nakuja wewe kwa jina na kwa niaba ya Wakenya, mamilioni ya Wakenya ambaye wanasikia baya, ambaye wameathirika kwa sababu ya sera ambayo nyinyi wenyewe mmetendesha tangu mshike hatamu ya utawala katika taifa hii. Baadhi ya viongozi kusema kwamba wana Azimio kile ambacho wanatafuta kupitia wewe ni handshake na hakuna kingine. Unajitafutia kuingia serikalini. Hili umelisikia sio mara moja kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza, vile vile kutoka kwa rais, naibu wake wakisema kwamba hawatakubali Raila Odinga na wana Azimio kuingia serikalini kwa mlango wa nyuma. Hiki ndicho unatafuta? Kwanza ni porojo tupu kusema ati tunataka kuingia kwa serikali. Serikali sisi tuliingia kwa mara ya kwanza tulipokuwa na Bwana Kibaki. Uchaguzi wa 2007. Hakuna Mkenya ambaye hajui ya kwamba nilishinda. Kukatokea fujo, watu walipigana, watu walikufa. Mwishowe shirika la ulimwengu walikuja hapa. Ulimwengu wakasema tuwache silaha, watu wazungumze. Bwana Kibaki akateua watu yake na mimi vile nikateua watu yangu. Wakati chini na Bwana Kofi Annan ambaye alikuwa mwenyekiti akisaidiwa na marehemu Rais Benjamin Mkapa na Mama Graca Machel. Alafu wakakubaliana na hiyo, baadaye tukaidhinisha mimi na Kibaki, ndio tukaunda serikali ya mseto ambayo ilikuwa Kibaki nusu na sisi tuko nusu. Hii ya mwisho ya 2017, yani 2013 hatukutafuta chochote. Tulibaki kwa upinzani kwa miaka 5. Hata hii ya 2017 wakati mambo yalikuwa mbaya ndio Uhuru akanitafuta. Wakati chini tukaongea na tukakubali ya kwamba yale yote ambayo tulikubaliana tukaandika katika kitu kinaitwa kwa kimombo MOU, Memorandum of Understanding, na tukasoma
na tukasalimiana wakati huo ambayo inaitwa handshake, ya kwamba tutaunda jopo kazi. Tukaunda jopo kazi ambayo itaangalia yale yako mabaya yote katika sheria na kikatiba yarekebishwe kabla uchaguzi ingine maitafuata. Na tukakubaliana kwamba mimi sitaingia kwa serikali. Kwa hivyo mimi, tofauti na ile poroja ambayo inaenezwa na hao watu, si kuingia kwa serikali ya Uhuru ya kuanzia 2018 mpaka maliza. Makamu yake ilikuwa ni Bwana Ruto. Sisi wananasa, utauliza hata bwana Mudavadi, ulize Kalonzo, ulize Wetangula, tulipata nini katika ya serikali? Hatakuwa hata naibu wa waziri kwa serikali ya Bwana Uhuru na Ruto. Yale yote ni poroja na propaganda. Hata permanent secretary hakuna mmoja ambaye ametoka kwetu. Hata chairman ya board yote hakuna ambaye aliingia huko. Sisi tulikuwa kwa upinzani kwa muda hiyo yote. Okay? Sasa kwa hivyo handshake haikuweka sisi kwa serikali. Hata wakati huu tumesema hatutaki mambo ya handshake. Pata handshake namna gani tunasema tulishinda serikali? Tulishinda uchaguzi. Kama mtu ambaye anataka handshake ni Bwana Ruto, sio sisi. Thank you, Elizabeth Mutuku, for that particular interview. And we as TV47 and Radio 47 will continue updating you on the events to Monday and even after. Now, let's focus on matter security now. And suspected bandits have yet again raided Chemurangion area, Baringo South, and made away with over 100 goats. This despite a tight joint security operation in the area, as Baringo County residents urge the government to put more measures in place to end the menace once and for all. The residents claim the ongoing security operation has not bore any fruits. Marching in unison, residents of Yate village in Baringo South are up in arms over the recent attacks that have become the order of the day in some parts of Baringo County. Act by the most recent raid, where a 10-year-old boy and a man were injured after suspected bandits sprayed them with bullets before fleeing with 45 herds of cattle. Area leaders and residents are now calling on the Interior Ministry, led by Professor Kithure Kindiki, to deploy more boots on the troubled grounds. Kindiki, ambaye ni waziri wa usalama, akiona mambo imesindika, awachane na kazi, ajisulu mapema. Hatuwezi kufanya watu wetu wakufe na wao wanakula mshahara. Hii ni tax ya wananchi. Wetu anafaa aende parliament, kama hii kitu imeshindwa kwa polisi, aende parliament atengeneze sheria haraka na wenzake. Hii kitu iwekwe jeshi, safari moja ifanyike. Tunaomba, mimi naomba kabisa, Sawadi ile nataka Ruto kama rais wetu, abe watu yetu, asitube hata kitu kingine, atube tu amani peke yake. Despite the tight security operation to bomb the Tandare and Korkoron valleys, an exercise which began 2 days ago, the hot-headed bandits Saturday raided Chemurangion area, which is just 20 kilometers from where the KDF, Anti-Stock Theft Police Unit, and police officers are conducting the exercise. In the morning raid, the suspected bandits made away with over 100 goats and fled towards Ramacha area. It is reported that the security personnel started to trail them to their hideouts after the raid. And as the second phase of the joint security operation enters day 5, amid criticism among local authorities and residents, ex-military personnel have lauded the move by Professor Kindiki to deploy more officers and increase the arsenal. We believe the operations that are ongoing we've mentioned, they are not there to harm anyone. They are there to allow the rule of law, constitutionalism, and also as institutions trusted with peace, security, and development in this nation. And they have the hold of office. They have the experience and our support.
Tonight, former President Uhuru Kenyatta is on the spot with Deputy President Rigathi Gachagua now claiming that the former head of state may be funding the Azimio protests. Gachagua and a host of President William Ruto's allies have dared former president to state his stand on Azimio demos slated for Monday. This as Odinga maintained the Monday protest is on and will be peaceful. With just 2 days to go before Azimio protest, President Uhuru Kenyatta's silence appears to have rattled President William Ruto's allies, who want him out to make his stand public. These people who are sponsoring this mzee should stop living in denial. This mzee lost, there's nothing they can do. We must tell Uhuru, if he is not in this mandamano thing, he should come out. We have heard him say that Raila is still his leader and his president. So what we are saying is, our former president, if you have a hand in this mandamano, come out and talk. This coming from claims within the Kenya Kwanza camp that the former president is among the financiers of the demonstrations, having colluded with the Azimio leader Raila Odinga to destabilize President William Ruto's regime. Raila Odinga is a mercenary for hire, hired by Uhuru Kenyatta. Na hiyo sio mambo ya kudanganyana. Tuliwaona jana. We know who was financing them. Na ninataka niambie hiyo mzee, wewe uliuzia mtoto ya Cerebral uoga. William Ruto hapana mtoto ya Cerebral, ni chuma ya zamani. Si ni chuma? Deputy President Rigathi Gachagua, who spoke in Kirinyaga County, allayed Kenya's fears that Monday's demos will be chaotic. I want to assure the people of Kenya, adequate arrangements have been made in accordance with the laws of Kenya to protect life and property on Monday. And we ask the people of Kenya to go about their business unhindered. Azimio is on a rest weekend ahead of Monday. Apol Kamau, TV47. Right, enough of politics. Have you ever wondered why some people or even you are having difficulties sleeping? It is a problem that affects nearly half of the adult population in the world. Stress and depression is cited as the main catalyst for the condition, which might lead to obesity. Our reporter Elizabeth Atieno spoke to a psychologist and a woman battling insomnia and filed this report. It is 4:30 p.m. in Mwea, Kirinyaga County, where we meet 26-year-old Waithera Maina. When you take a keen look at her face, Waithera is clearly fatigued, something even her sleepy eyes cannot hide. Waithera is experiencing chronic insomnia. She is only able to sleep for a maximum of 2 hours on a daily basis. It all started from having late night sleeps. So I thought that I should cut off the activities I do in bed. So if nilikuwa nashika simu sana, I avoid being with my phone time nimeingia kwa kitanda. But still, I'll just toss and turn for hours. And I'll get sleep at around 3, and I'll sleep from 3 to 5. So when it's 5, I'm up and that's it. I try to get some more sleep, but it doesn't happen. I can watch a movie until tomorrow morning. So I became now a movie person, trying to distract myself. You try to take a book, read so that you may doze off reading the book, but it doesn't happen. You read and read and read and read and read. Waithera is a receptionist at one of the health facilities, which consumes much of her time. But she tells me, although her profession is not to blame for the insomnia, her productivity and creativity at work have been greatly affected. There are times I underperform. There are times I make slight mistakes that can really cost me. And I'm like, this is a mistake I should not have made. Yes, they affect a day at a time. They also affect the way I relate with people. At times, I'm unable to control my emotions. The professionals that are at risk of having insomnia include people who work with shifts, okay? For example, the nurses or the medical practitioners who
who actually have to operate between day and night shift. Waithera is now taking sleeping pills to help her get some sleep. Health professionals warn that the pills are not recommended, not unless prescribed by a doctor. But now when it comes to the evening, I'll have to take some pills when I feel I have 3 days of non-sleep. I'm like, today I need to take a pill for me to sleep, to get into a deep sleep. So even if I take these pills, they don't really help. They help instantly, but after a while, they become, they're used to your system. You increase the dose, so you keep on increasing the dose. And therefore, having sleeping pills will disrupt these brain chemicals if at all it is not medicated by your doctor. Okay? Therefore, visit the doctor or your practitioner whenever you're experiencing such kind of a case of insomnia. Lack of sleep is said to damage some mental functions, causing irritability, memory loss, increased stress, decreased creativity, increased heart rate, risk of heart diseases and cancer, hypertension, impaired immune system, and shockingly, risk of obesity due to difficulty digesting. Okay, because we end up forgetting. We end up having maybe we are sleeping for three hours because of how the economy is, saying that we are hustling and we end up actually hurting our body. Arthur Gishuru is a psychologist and now explains some of the sleeping disorders affecting between 30% and 48% of the global population and the science behind sleeping and waking up. So we have 3. That is number 1, insomnia. Then we have what we call sleep apnea, whereby it is people experience obstruction with the sleeping, whereby they have an issue with air. Then we have narcolepsy, whereby people experience attacks to do with the sleep out of nowhere and at any time. That's where we find people sleeping even when they are driving or even while they are walking. According to the World Health Organization, the recommended time for sleep for children aged between 3 to 5 years should be 10 to 13 hours. For those aged between 6 to 12 years, 9 to 12 hours of sleep is recommended. At least 8 to 10 hours of sleep is recommended for those aged between 13 and 18 years. Adults aged above 18 years have been advised to get at least 7 hours of sleep. If you are unable to sleep, it's a problem. Yes, a medical problem that really needs help. That you just need to reach out to the right people. Look for the right source. Look for a therapist that will help you work out and understand what is really eating you up. When we experience insomnia, we always say simple things matters a lot. Okay? So one thing that we can do is to always maintain a schedule, to have a schedule whereby we have a schedule where we go to sleep. Number 2, we unplug. For example, nowadays we are having people always on TikTok or throughout. You say you are going to sleep, but you're having your phone with you. So by the time you sleep at 10, but you find a very good, interesting video, and then you say, I'm just laughing, and you find yourself laughing even at 3 a.m. So that one interferes with our schedule, whereby we have to sleep. It is now 24 hours since the world marked World Sleep Day to promote healthy sleep habits and encourage people to prioritize their sleep health, which is essential for emotional regulation and mental health. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Thank you for that, Elizabeth Atieno. Now, the government has been urged to increase the number of special needs schools and institutions that provide support and therapy to children living with cerebral palsy in order to ensure easy access to health and education for families with children living with the condition. This even as the community has been urged to embrace children with cerebral palsy and allow them to interact with other children in the community. Sylvia Nyongesa spoke to parents of children living with cerebral palsy and compiled the following story. 36-year-old Grace Waithera, mother from Kikuyu in Kiambu County, who has raised a daughter living with cerebral palsy for 12 years, says her biggest challenge in the beginning was to get the correct diagnosis for her daughter, who cried non-stop.
And finally, after 9 months, Waithera was informed that her daughter might not be able to live independently like other children of her age. Mimi nikienda hospitali wananiambia ni tumbo, wewe rudi kwa nyumba, mtoto atakuwa sawa. Ikasemekana ako na hernia, abilical hernia. Akafanywa hiyo surgery ya hernia, akazibwa ile shimo. Tukafikiria kulia itaisha, bado mtoto kulia analia. Sasa hii ako 9 months, hawezi kaa, hawezi simama, shingo haijashika. Daniel Omondi from Dandora, despite getting the diagnosis for his son 2 weeks after birth, every day is a gift, as Ashton, who was only given 5 years to live by doctors, is now 9 years of age. Tumeshukuru Mungu sana kuwa na mtoto kama huyu. Pia kuna changamoto mingi tunapitia, lakini zote ni za Mungu. Kabisa tuko na Ashton hapo hai, lakini haezi ongea, haezi kaa peke yake, haezi jilisha. Smile for Neurodiversity, a support group of parents who have children with cerebral palsy, was founded by Carol Joseph Emoyo to encourage parents after she lost her husband from alcoholism as a result of depression amid challenges while raising their son, who suffers from cerebral palsy. We speak a lot about men, encouraging them, and for now I see they have accepted, and I'm happy for that. And so far, I've never gone to attend a burial for a special dad, from since when I buried my husband, and I'm happy for that. According to Oliver Nambale, an occupational therapist, a section of cerebral palsy victims are able to live normally and independently after undergoing therapy sessions as directed by therapists, but only a few depend on therapy and medicine their whole lives. It depends with the severity of the condition, but the children will need therapy until they are discharged. Yeah, they will need therapy. The moment the therapy starts, you don't need to stop. You just need to continue until you achieve the objectives. Nambale notes that prolonged labor is the leading cause of cerebral palsy, since it leads to delayed response by the infant after birth, which is one of the initial symptoms of the condition, in addition to inability of the child to feed hours after birth. Na diaper za hawa watoto wakubwa, can they be tax free? Shughulikiwe kwa hizo shule za special, watoto wakuwe na amani huko, hata wazazi wakuwe na furaha kupeleka mtoto shule. Kana mtoto kwa nyumba pia si kwa raha zetu sana. This month of March being World Cerebral Palsy Awareness Month, the government, well-wishers and the community have been called upon to come up and help provide essential items needed, such as wheelchairs and adult diapers. Sylvia Nyongesa, TV47, Nairobi. That story by Sylvia Nyongesa takes us to a fast short break. We'll be right back with more. You are watching TV47, the home of untold stories. As you enter a new phase of life, you may seem lost until you discover the passion within. I'm happy that MKU decided to open a branch in Malindi to make work easier for those parents who have never been away from their kids or children. It has all the equipment that I need to study and all the facilities that I need. Simply have one of the most beautiful and ultra-modern structure. Join us at Mount Kenya University and Equip Africa Institute Malindi Odell Center to build your future. Intake in April for electronic learning and May for distance learning. Mount Kenya University. Unlocking infinite possibilities. Karibuni. Mount Kenya. Platinums.
Welcome to the Mwai Kibaki Convention Center, the premier events venue. Our state-of-the-art facilities are designed to meet all your needs, from large-scale conferences to intimate meetings and everything in between. Located in the heart of Thika, the Mwai Kibaki Convention Center offers stunning views of the city skyline and is easily accessible from all major transportation hubs. Our facility features ample parking, free Wi-Fi, advanced audiovisual equipment, and our technical team is always on hand to ensure your event runs smoothly and seamlessly. Don't take our word for it. Make your next event unforgettable at the Mwai Kibaki Convention Center. Contact us today for bookings and reservations. Email multimedia@mku.ac.ke or call us on 0708 212204 or 0727 441733 or 0721 438 629 to learn more about our services and book your event. Authentic, natural, planned, transforming, endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon. Churchill Show is back. Royal, are you ready? Get ready for fresh episode. Marema amekufa lakini bado ako online. Umelala tu unaona Josephat anakuteka. Na Josephat alikufa last week, aligongo na tukutuku. Hey! Kumbuki vile mama yetu alituambia familia sa wenyewe tuachane nazo. Wachia kama miaka yako. Wacha. Sasa hiyo mtu ako na 60 years asikia akisema murakoraje imoja tone mwanadi wana. Wewe unaona flat screen wapi? Chebukati alistukia kipara imelapwa. Every Sunday from 8 to 9 p.m. Starting this Sunday, the 19th of March. You can't afford to miss it. Powered by 4G Capital, your trusted loan partner. On the next episode of The Grind. My name is Jackson Kariuki and I work with Talit Cakes. We do cake consultation for all our clients who are, or rather couples that come to us when they're in need of a wedding cake. And normally during the consultation, we give them an opportunity to do cake tasting. We normally say our cakes are beautiful inside out, and we are able to deliver what we promise. We just turned 6 years. Every 1st of Feb, we started in 2017, February 1st, and I think the journey has been quite exciting. We have enjoyed every bit of it. It's quite fulfilling, and I think what I would do differently is starting earlier than 2017. Monday, 6:30 p.m.